Très bien. Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la vérificatrice générale a déposé son rapport sur les contrats sur les services professionnels. Nous accueillons favorablement les conclusions et acceptons sa recommandation visant à renforcer davantage les mesures visant à signaler et à surveiller de manière appropriée les conflits d'intérêts potentiels. Le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada dispose désormais de procédures obligatoires associées aux services professionnels en vertu de la directive sur la gestion de l'approvisionnement. Ces nouvelles procédures constituent un moyen de contrôle additionnel et d'équilibre supplémentaire pour les gestionnaires afin de s'assurer qu'ils comprennent bien leurs responsabilités et leurs obligations. Par ailleurs, mon ministère, SPAC, a mis en place des processus supplémentaires pour s'assurer que les activités d'approvisionnement soient efficaces et bien gérées. With the intention of constantly improving policies, procedures, and processes to make them more rigorous, our government had already accepted the similar recommendations of previous studies and continues to implement strong measures to strengthen and streamline oversight and controls of federal government management practices in the area of procurement. PSPC has also instituted several changes and improvements, including introducing a mandatory requirement for all contracting authorities to retain all and any related information related to contractual decisions for professional services, and B, changing how the department administers non-competitive national master standing offers by ensuring classifications are on file and a challenge function occurs. I will also note that we have created a new position of Chief Contract Quality Assurance and Records Compliance Office. That action will ensure that critical elements of decision-making throughout the procurement process are properly documented, that guidelines and tools are put in place, and that quality is being actively monitored. Let me reiterate in conclusion that we are committed to protecting the integrity of procurement and expect public servants and all departments to operate at the highest standard and prioritize value for money for Canadians. We thank again the Auditor General and her office for her report and her recommendation, which will continue to guide the work already underway to ensure procurement activities are effective and well managed. Merci, thank you, et je passe maintenant la parole à mon collègue, le ministre Champagne. Merci, M. Duclos. Vous allez me permettre de baisser un petit peu le micro. C'est un plaisir de vous voir, tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. D'abord, je veux remercier la vérificatrice générale pour son travail et son audit de technologie du développement durable du Canada, ce qu'on appelle communément TDDC. While STDC was established by an Act of Parliament more than 20 years ago, it is now clear that this model is not suitable for today's expectation of stewardship of government funds. Let me walk you through the chronology of the last few months and what brings us here today. En février 2023, nous avons été informés d'allégations concernant la gestion des ressources humaines et de la gouvernance à TDDC. En mars 2023 et puis en novembre 2023, vous vous rappellerez, nous avons demandé à la firme Raymond Chabot Grant Thornton de mener un examen des pratiques de gestion à TDDC et nous avons demandé au cabinet d'avocats McKinsey Company de mener un examen des pratiques de ressources humaines au sein de TDDC. In October 2023, after receiving Raymond Chabot's report, we immediately froze any new funding by STDC, and we also tasked STDC with a management response and also an action plan. En octobre 2023, la vérificatrice générale a lancé son propre audit que nous avons soutenu de façon proactive. En novembre 2023, vous vous rappellerez, la présidente et directrice générale ainsi que la présidente du conseil d'administration de TDDC ont toutes deux donné leur démission. Today, we accept the conclusion of the Auditor General report, and actually we welcome its recommendations. Aujourd'hui, nous acceptons les conclusions de la vérificatrice générale et accueillent de façon favorable ses recommandations. One thing is clear, that is for us, but also for all Canadians, the evidence collected from all these fact-finding reviews have revealed lapses in STDC's governance. While STDC has been instrumental, and I think it's important to say that, in developing a successful clean technology cluster and sector here in Canada,
over the years, a new delivery approach to support this vital sector of economy is needed. C'est pourquoi nous mettrons en place les mesures suivantes. Tout d'abord, au cours des prochains mois, les programmes de TDDC seront transférés au Conseil national de recherche du Canada. Deuxièmement, cela va nous permettre d'assurer une responsabilité accrue et de renforcer la transparence et la gouvernance au sein de l'organisation. Troisièmement, we are naming a new STDC board chairperson and 2 new directors who will lead the STDC in this transition, and they all happen to be former civil servants at the highest level of our government. And fourth, in line with the Auditor General findings, my department will also enhance oversight and monitoring of funding during the transition period. While this transition is on the way, funding for new eligible clean tech projects will resume under an enhanced oversight mechanism. Durant cette période de transition, c'est important de le dire, le financement de nouveaux projets admissibles va reprendre pour assurer la vitalité du secteur des technologies propres au Canada. In closing, let me say a word about the employees of STDC, who, I must say, over the last few months, have gone through a difficult and challenging period. I want to thank them for their hard work and dedication. We expect that the vast majority of STDC employees will be continuing their employment with the National Research Council of Canada. En terminant, nous continuerons de faire en sorte que toutes les organisations recevant du financement fédéral adhèrent aux normes les plus élevées de gouvernance. Et là-dessus, je vous dis merci. Ça va me faire plaisir de passer la parole à mon collègue, le ministre LeBlanc. Monsieur le ministre. Alors, merci beaucoup, François-Philippe. Good afternoon, everyone. Like my colleagues, I want to thank the Auditor General for her work and welcome her report and the recommendations with respect to combating cybercrime. In the last decade, our reliance on the Internet to take care of everyday things has obviously drastically increased. That comes, of course, with increased convenience, but it also comes with increased risks. That's why, over the last number of years, we have increased law enforcement's capacity to investigate and combat cybercrime. In 2020, we invested $137.5 million to establish the National Cybercrime Coordination Center, or like all good bureaucratic constructions, it requires an acronym, NC3. Housed at the RCMP, NC3 works with domestic and international law enforcement agencies like Europol, Interpol, the FBI, and the UK's National Crime Agency on cybercrime investigations. It also works closely with companies to warn them that they are under cyber attack so they can take the appropriate actions and limit data leaks, business interruptions, and have to pay ransom. Depuis sa création, le Centre national de coordination en cybercriminalité a averti plus de 1000 entreprises et organisations qui faisaient l'objet d'une cyberattaque imminente ou qui avaient été récemment attaquées, et il cherche constamment à affiner ses processus de notification. Il collabore également avec le Centre antifraude du Canada pour mettre en place un nouveau système national de signalement de la cybercriminalité et de la fraude à l'intention des Canadiens et des entreprises qui devrait être mise en service au courant de cette année. NC3's work is in addition to the work being done by the RCMP's federal policing team, which have dedicated cybercrime units located in major centers across the country. Their work will only grow in importance over the coming years, and that's why we intend to ensure they have the resources they need to prevent cyber attacks and dismantle cyber criminal networks. The investigations they undertake are complex and multi-jurisdictional, especially given that cyber criminals can perpetrate their actions from anywhere in the world. Our new national cyber security strategy will outline a strengthened approach to protecting Canada's economic interests and critical infrastructure
from cyber threats, and I look forward to releasing that very soon. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires du milieu policier afin de renforcer notre capacité à perturber la cybercriminalité et à protéger les Canadiens. With that, thank you very much. Merci beaucoup. Et comme vous pouvez imaginer, nous sommes tellement heureux maintenant de pouvoir prendre vos questions. Monsieur Champagne, une question sur TDDC. Est-ce que vous êtes fâché, ça s'est passé sous votre gouverne, la façon dont les fonds publics ont été dépensés par cette organisation-là? Bien, écoutez, ce que je me rends compte, c'est que le modèle qui avait été choisi par le Parlement du Canada, parce qu'il faut le savoir, c'est une organisation sous laquelle le gouvernement du Canada nommait seulement quelques administrateurs, vous savez, au sein du conseil d'administration. C'est une organisation indépendante du gouvernement du Canada. C'est le modèle qui avait été choisi par le Parlement il y a 20 ans. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, force est de constater que ce modèle-là n'est pas le meilleur modèle. Nous, on propose maintenant un modèle parce que, vous savez, dès qu'on a eu des allégations, on a fait des enquêtes. Vous parlez de Raymond Chabot, Grant Thornton, McCarthy Tétrault, la vérificatrice générale. Et ils sont tous arrivés à peu près à la même conclusion, qu'il y avait des défaillances sérieuses dans l'administration, dans la gouvernance. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un nouveau modèle, c'est de ramener ça au Conseil national de recherche du Canada. Pourquoi? Parce que, d'abord, ça va nous permettre de continuer de financer bon nombre de compagnies canadiennes dans le secteur des technologies vertes, mais aussi d'avoir le bénéfice d'avoir tous les instruments du gouvernement du Canada pour s'assurer de la bonne gouvernance, c'est-à-dire au niveau financier, au niveau des ressources humaines. Alors pour ça, moi, je pense que c'est un pas en avant et certainement, moi, le ministre Duclos, le ministre LeBlanc, c'est sûr qu'on veut s'assurer qu'il y ait le plus haut niveau de gouvernance dans les institutions qui reçoivent des fonds fédéraux. Puis aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait. Yeah. Gist of it, yeah. Well, with respect to STDC, I just wanted to remind Canadians that was the choice of Parliament. Parliament chose 20 years ago that the best model to deliver the funds to the clean tech sector in Canada would be independent from government. You know, government appoint a minority of the members on the board. Now, following the allegations and the investigation we launched before the Auditor General, we had Raymond Chabot, Grant Thornton, we had McCarthy Tétrault, now we have the Auditor General. They all come to the same conclusion that there were a number of lapses in the governance and stewardship of public funds. So what we're saying is that now we propose a new model, which will have additional oversight and governance. We're going to move the activity to the National Research Council, and this has a number of benefits, one of which is that they're going to be subject to Treasury Board's rules in terms of how you manage public funds, also with respect to HR, and at the same time, it's going to allow us to restore funding to one of the critical sector in our economy. So it's a change of model which has additional oversight, allowing us to continue to support a critical sector in our country. Minister LeBlanc, Minister LeBlanc, do you know who the MPs are who are the witting participants in foreign interference? Are you comfortable sharing a caucus room with them? Have you been briefed? I'm briefed all the time by national security agencies on these matters. And as I've said yesterday, and I'm going to repeat today, I'm not going to address specific allegations or specific pieces of intelligence information. I have a lot of confidence in CSIS and the RCMP to do the work that they're required to do under law. As I said yesterday, an individual piece of intelligence is like a piece of a puzzle. Those are the words of the director of CSIS. You have to have a number of pieces before you can get an accurate picture of the puzzle. I'm confident that the intelligence professionals do this work for the security of Canadians, and I have confidence that they'll continue to do this work. Do Canadians have a right to know? Do you think Canadians have a right to know who those MPs are? I think Canadians need to know that the national security and intelligence agencies are doing the important work that they do. I think Canadians understand that this work is done with a certain requirement of confidentiality and secrecy to protect sources and to protect the methods in which the intelligence agencies operate. Some of the information that our intelligence agencies have come from foreign partners. They come often with caveats around the use and the release of that information. We apply some of those same caveats when we share intelligence information with partners. So no other Western democracy announces the details of intelligence investigations publicly, and to pretend that that's a reasonable solution is not, I think, consistent with international practice
or with what's necessary to protect the security of Canadians. You have suggested that there's an internal review now happening with respect to whether any Liberal MPs, I guess, in the caucus might be the subject of some of the things in this report. What did she mean by that? What is this internal review? Can you? That would be a good question to ask her. I know that our government is always reviewing the security measures that are in place to detect and disrupt foreign interference. That's why we asked the National Security Intelligence Committee of Parliamentarians to do this work. That's why Justice Hogg, as public inquiry was set up. That's why her recommendations at the end of the year will add to the body of advice the government has. We have constantly evolved and adapted our measures to disrupt and detect foreign interference, something that no previous government put into place. I think it's important to identify. So this is part of the ongoing work that we've been doing over many years to ensure that our national security agencies have all of the authorities appropriate to do the work that we expect. That's why I'm so positive about the work that's going on right now in Parliament around the countering foreign interference legislation that all political parties are working on collaboratively. That should be very reassuring to us. Excusez, Juliane, bonjour. Oui, moi je voulais prendre une question. Juliane. En français, expliquez-nous pourquoi vous ne dévoilez pas les noms, la raison derrière ça, puis est-ce que vous ne craignez pas que la confiance du public s'effrite à ce moment-là? Moi, j'ai beaucoup de confiance dans le jugement des Canadiens. J'ai beaucoup de confiance que les Canadiens comprennent très bien que nous avons des professionnels dans nos services de renseignement de sécurité à la GRC qui sont constamment au travail afin de protéger les Canadiens, afin de détecter et de démanteler ceux et celles qui essaient de s'ingérer dans notre sécurité nationale d'une façon inquiétante ou qui s'ingèrent dans nos processus démocratiques. Moi, je pense que c'est important aussi de ne pas commenter sur les détails de certains éléments de renseignement. Il n'y a pas un autre pays allié au Canada qui fera ce genre de commentaires sur une allégation précise, parce que, comme j'ai dit hier, souvent comprendre un élément de renseignement, c'est comme faire une casse-tête. Ça prend plusieurs morceaux avant d'avoir un portrait final. Ça, c'est les mots du directeur du service de renseignement de sécurité. Moi-même, j'ai vu à quelques reprises un renseignement cette semaine qui, dans 2 ou 3 mois, a évolué dans son sens parce qu'on a eu d'autres renseignements. Quelqu'un a corroboré un renseignement différent. Alors, il faut être prudent, mais il faut aussi avoir confiance, comme j'ai confiance que nos agences de sécurité nationale, la GRC et le service de renseignement de sécurité vont faire leur travail. Et sont toujours intéressés à enquêter toute allégation d'ingérence étrangère avec les pouvoirs que la loi leur donne. Merci.